গাছের পাতা দিয়ে আমরা রকেটটা তৈরি করবো। কিভাবে রকেটটা তৈরি করতে আমি বলে দিচ্ছি। তো একটা পাতা নিলাম, পাতাটার কিছু অংশ আমরা ছিঁড়ে নেবো। তো ছিঁড়ে নেওয়ার পর এই যে আমুলটা এখানটা দেবো, এই আমুলটা এখানে দিয়ে আর এই পাতাটা আমরা এই হাফ ছিঁড়া পাতাটা আমরা টেনে দেবো। আর তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল দেখো, এখানে যখন টানবে না হাতটা কেটে যেতে পারে। তো বাড়িতে ট্রাই করতে পারো এবং একটু দেখে শুনে ট্রাই করো যেন না হাতটা কেটে যায়, ঠিক আছে? আমরা এরকমভাবে টানবো, তো এইটা এখন উপর দিকে উঠে যাবে। এরকমভাবে আমরা পাতাটাকে উড়াবো। এই পাতাটাকে আবার এরকমভাবে করা যাবে, এটা ছিঁড়ে close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. তো বেলুনটা আমরা এখন ফুলিয়ে নিচ্ছি। তো বেলুনটা এখন ফোলানো হয়ে গেছে। আর তো মেশিনটা শুধু আমরা জ্বালানোর পর গ্লাসের ভেতরে এই জ্বালানো বাকিটা ফেলে দেবো। ফেলে দেওয়ার পর এই বেলুনটা আমরা এখানে রাখবো। রাখার পর কি হচ্ছে তোমরা দেখো। ওয়াও গাইস, বেলুনটা গ্লাসের ভিতরে ঢুকে গেছে। এখন আমরা দেখি চালানো। ওয়াও গাইস, বেলুনটা গ্লাসের ভিতরে ঢুকে গেছে। তো No, I don't wanna waste what's left. And এখন সিম্পলি এটাকে আমরা খুলে দেবো গাইস। তো গাইস এর ভিতরে এখন মেঘ তৈরি হয়ে গেছে। অসাধারণ গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা গাইস, তো গাইস এটা একটা সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট বলতে পারো, ম্যাজিক ট্রিকও বলতে পারো। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's
অ্যালকোহলটা নেবো, নেওয়ার পর বোতলের ভেতরে স্প্রে করে দেবো। দুটো একটা স্প্রে করে দিলাম। এটা একটু নিলাম, ভালো করে নাড়িয়ে নিলাম। তারপরে গেছে একটা এটা খুব ভালো করে এটা দিতে হবে। এটা দেওয়ার পর 20 মিনিট ধরে পেস্ট করতে হচ্ছে, তবে বোতলটা এই বেলুনটা নিচের দিকে নামছে।